ఇది 12 మినీ మనకు వచ్చేసి ఈ కండిషన్లో వచ్చింది. దీంట్లో వచ్చేసి బ్యాక్ గ్లాస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినాము, చూడొచ్చు. మదర్ బోర్డ్లో కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండే, అది సాల్వ్ చేసినాము. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత దీని బ్యాటరీ వచ్చేసి పూర్తిగా పాడైపోయింది. దీన్ని ఆన్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఒక సెటప్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆన్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బోర్డ్లో కూడా దీంట్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండే, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ సెట్ అనేది ఆన్ అయింది. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఈ పాడైపోయిన బ్యాటరీని ఏ విధంగా మనం రీప్లేస్ చేస్తాము, ఏ విధంగా దీంట్లో ఐఫోన్ 12 మినీలో ఏ విధంగా అయితే రీప్లేస్ చేస్తాం స్టిప్ అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, వర్కింగ్లో ఉంది. దీని బ్యాక్ గ్లాస్ అనేది నీట్గా చేంజ్ చేసేసినాము. ఇది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చేసి బ్యాటరీది ఉంది. బ్యాటరీది కూడా ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేస్తాము. బ్యాటరీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా మొబైల్ ఏ విధంగా వచ్చిందో మీకు బ్యాటరీని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, వేరే బ్యాటరీని. ఇది చేసే ప్రాసెస్లో చేస్తే కనుక మనకు బ్యాటరీ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా రాదు. ఈ ప్రాసెస్లో స్టిప్ కనుక చేంజ్ చేస్తే, లేకపోతే వేరే బ్యాటరీ కనుక వేసామంటే బ్యాటరీ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఈ బ్యాటరీ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసేసాను. ఒకసారి చూద్దాం మనం వేసిన బ్యాటరీ సక్సెస్ అయిందా కాలేదా, ఆన్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. పెట్టు చాలి, అది చాలు. బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసేసినాను. చూద్దాం ఆన్ అవుతుందా మొబైల్, ఏ కండిషన్లో ఉంది. ఓకే, మొబైల్ అనేది ఆన్ అయింది. ఒకసారి పూర్తిగా ఆన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. ఓకే, వేరే బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ చేసేసినాం. ఒకసారి పాస్వర్డ్ కొట్టి బ్యాటరీ ఎర్రర్ వస్తుందా లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. పాస్వర్డ్ 1212 చూసుకుందాం. 1212 ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇది 12 మినీ అండి. చూడండి, ఎలాంటి ఎర్రర్ అనేది మనకు షో చేయడం లేదు, అంటే ఇప్పుడు ఓకే అయిపోయిందని అర్థం.
బస్ రైట్. ఛార్జింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కుతుంది చూడండి. ఓకే, ఛార్జింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్. 12 మినీ మొత్తానికి టోటల్ బ్రోకెన్ ఉన్న మొబైల్ని సక్సెస్ చేసేసామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ ఐఫోన్ 12 మినీ టోటలీ సక్సెస్. మనకు కెమెరాలు, సిగ్నల్, ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికీ కావాలి అని అనుకుంటే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.